the story in India as it's playing out. But what's happening in Israel and Gaza Strip? The blame game over Al-Shifa hospital continues to rage as Israel and Hamas war intensifies in northern Gaza, including near the Strip's largest hospital. The Israel Defense Forces have denied claims that the hospital was under siege or that those inside were trapped. In fact, the IDF has made a safe passage for the transfer of babies to a safer hospital just today. There has been a lot of misinformation from Gaza today, so I want to clarify the facts. There is no siege, I repeat, there is no siege on the Shifa hospital. The east side of the hospital is open on El Wade Street for the safe pass of Gazans who wish to leave the hospital. We're speaking directly and regularly with the hospital staff. The staff of the Shifa hospital has requested that tomorrow we will help the babies in the pediatric department to get to a safer hospital. We will provide the assistance needed. And there's something that the world must not forget, and we will not let the world forget it. Hamas has been holding hostages, 239 men, women, children, elderly, and babies. Don't forget babies. For 36 days. This is a crime against humanity, and we will not let the world forget it. The IDF also released a 3D animation video showing a network of Hamas structures located inside the hospital building and underground as well. Israeli Prime Minister Netanyahu said that Hamas terrorists hiding on the outskirts of the Shifa hospital will be hunted down. כוחות צה"ל השלימו את כיתור העיר עזה. הם פועלים בלב העיר. הם בפאתי בית החולים שיפה. הם חיסלו אלפי מחבלים, כולל מפקדים בכירים ורבי מרצחים שהיו בין אלה שהובילו את הטבח הנורא הזה באותה שבת ארורה של ה-7 באוקטובר. החמאס איבד הלכה למעשה את השליטה בצפון הרצועה. אין לו שום מקום בטוח להתחבא בו. Remember, Israel has time and again claimed that Hamas is using hospitals as its terror bases. On 27th October, the IDF had released a picture of the Al-Shifa complex, claiming that the structure houses underground Hamas command and control center. Israel also released a telephonic conversation between a Gaza citizen and a Hamas terrorist in which the Hamas operative can be heard bragging about their personal ambulance. Hamas has seized control of ambulances and uses them as discreet taxis for their terrorists. Now, in the meanwhile, the IDF troops also opened and secured an evacuation route from both Rantisi and Nasser hospitals, as well as an additional route for Gazans moving southward. While they secure the route, armed terrorists approached and fired RPGs. In response, IDF troops struck the terrorists. Now listen to this conversation that the IDF has put out, a conversation between senior official in the Rantisi hospital and a senior officer of Israel's Kogat. السؤال انه هل الاسعافات ما بتقدر تصلني؟ لا انا راح اعمل لك تنسيق من مركز الاسعافات تكلكش انا موجود جنب الجيش كله راح يكون تمام. طب انت الاسعافات هتحمل المرضى والطواقم الطبيه؟ ما في اي مشكله. طيب والنازحين؟ النازحين لازم يطلعوا من المستشفى. طب كيف يطلعوا؟ النازحين يحملوا مثلا يرفعوا رايات بيضاء ويمشوا مع بعض ويطلعوا من الباب ويضلوا صحيح باتجاه الجنوب. صحيح. اي اتجاه ناخده؟ اي اتجاه نمشي مثلا شارع النصر وبعدين وين نروح؟ لما تطلعوا من المستشفى بدنا اياكم تتحركوا شرقيا حتى شارع عصام سرطاوي. شارع عصام سرطاوي؟ من شارع عصام سرطاوي انزلوا جنوبا لشارع امين الحسيني. امين الحسيني حتى شارع الجلاء. حتى الجلاء. ومن الجلاء انزلوا جنوبا. جنوبا خلص بعدين بنمشي لحد رايحين لصلاح الدين وبنضل على جنوبا. صحيح. انت عارف انه بدنا نتحرك من مبنيين، مبنى النصر ومبنى الرنتيسي. خليه ينزلوا من نفس الشارع. كلمتك بعد ما حكيت انا شخصيا مع القائد المسؤول اللي موجود بالميدان. المهم انتوا بتقدروا تطلعوا وتتحركوا من الساعة 11 وطول. اوكي بس بضل انا على تواصل معك. في ملاحظة مهمة جدا. ايش؟ الناس اللي طالعين النازحين خليه يكون في ايدهم اي اشي ابيض عشان يكون واضح انه ما عندهمش سلاح او اشي ثاني عشان انت عارف الحساسيات بالميدان. كله بده يطلع رافع ايديه. ممتاز. The IDF also released